Good afternoon, everybody. Good. Je suis Monsieur Dabouz, conseiller de Monsieur le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication algérien. Donc c'est avec grand plaisir que je suis venu à ce forum africain d'interconnexion et de pairing pour donner un bref aperçu, une vue globale sur le secteur de télécommunications et de l'Internet en Algérie. Donc la présentation, j'espère qu'elle sera courte, va porter sur la présentation d'une manière générale du marché des télécommunications en Algérie et je vais vous donner quelques chiffres sur l'Internet tel que nous avons pu le développer jusqu'à ce jour. Et bien entendu, je vais aborder la question de la bande passante internationale, notamment en ce qui concerne le pairing et surtout le transit, ainsi vous faire un peu un exposé sur ce que nous avons mis en place en matière de backbone national à base de fibres optiques en recourant aux technologies les plus modernes en la matière. Et je finirai par évoquer et donner les grandes lignes de la stratégie du haut et du très haut débit qui a été mise en place, que ce soit pour le développement des infrastructures en particulier, y compris les infrastructures critiques avec nécessaires aux ressources de l'Internet, notamment les centres d'échange Internet. Donc, en introduction, de la même façon que dans tous les pays africains, l'utilisation en Algérie connaît une croissance continue et remarquable. La demande n'est pas totalement satisfaite et elle est encore très forte. Les avantages que procurent les TIC au bénéfice des populations dans tous les domaines, tels que l'éducation, la santé, sont devenus une évidence pour tous aujourd'hui en Algérie et à commencer par le gouvernement. Le volume de trafic en conséquence Internet augmente à très grande vitesse et les services offerts ont commencé à se diversifier et connaissent une évolution permanente également. Pour cela, les accès à haut et très haut débit à des réseaux fiables et de grande capacité sont devenus également une exigence de la part de tous les utilisateurs, notamment la jeunesse, ainsi que les professionnels, c'est-à-dire l'entreprise. Donc c'est devenu en conséquence une des priorités du gouvernement dans le développement de ces politiques publiques. Donc le marché des télécommunications en Algérie en 2013 peut être résumé en quelques mots, à savoir que c'est un marché qui a été ouvert à la concurrence dans les années 2000. In the 2000 decade, we were a little lagging behind other countries. Today we had operators in the market, one operator for the landline, and there has been a second license that has been granted to a telecom operator for landline, but we suspended the license in 2009 because he couldn't meet the specifications. We have 3 mobile operators in Algeria. We have 3 GPS operators, 3 VSAT operators, and 30 access to internet suppliers, 10 of which are operational. So in terms of indicators with regards to mobile phone penetration, 37.5 subscribers, which means that we are above 100% teledensity of landline, even if it needs to be improved upon. But it is well advanced, that is to say above 9%. Mobile covers 98% of the Algerian territory, knowing in advance that Algeria is very vast country, 3.2 million, and landline, 3.2 households have landline, others using wireless. So the internet in Algeria, in terms of access to high debits, are 1,300,000 subscribers. The dominance is GSM. There are other technologies, XDSL, like WiMAX or FTTH, which has become deployed
for 3 years in Algeria. Penetration rate in the internet is weak, 3.3%, but it's mainly of landlines. So the incumbent, Algeria Telecom, is the major supplier of high debit. More than 30% of the connections are 1 megabyte or more, 8 megabytes for the households and 20 megabytes for professionals are also available. With regards to the mobile network, we haven't launched as yet the launches of high mobile debit, but this hasn't stopped us to resort to internet. 300,000 users use mobile using the GPS and Edge, but still users are not happy about the quality. In addition to this, in view of the public authorities have given to internet, there have been important efforts to make access to all universities, research centers. There is also all training professional centers, vocational centers have access to the internet, and national education schools, primary school. This is a special program that started some years ago, and 24,000 schools, primary schools, are concerned, and we are still doing this community access and we are still offering these services. So 20% of the population who resorts to internet, 20% of the population has access to the internet or has resort to the internet. Now, we can say that the ITC's sector participates with a turnover of $4.7 billion US dollars. Information technology represents $0.7 billion, which means that the income come from the telephone services, and generally speaking it represents 4% of GDP, and this is very important for an economy which is very much based on hydrocarbon sales. Added value services are not as developed as we would expect them. Applications and local content is in its embryonic stage. We still have a lot of way to go. As to the wideband at the international level, we can do better to meet the internet demand. What